தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய மரியாதைக்குரிய சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களை தமிழ்நாட்டுக்கு வருக 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 என வரவேற்கிறேன். திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவராக மட்டுமல்ல, மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பிலும் முதலில் அவருக்கு என்னோட நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். மரியாதைக்குரிய சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களே, அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கும் உச்சநீதிமன்ற நீதியரசரா பணியாற்றின நீங்க இந்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் பொறுப்புக்கு மிகவும் தகுதி வாய்ந்தவர். அதனாலதான் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் உங்களை வேட்பாளராக அறிவிச்சிருக்கிறோம். உங்களை ஒரு மனதா தேர்ந்தெடுத்து அறிவிச்ச இந்தியா கூட்டணியின் அனைத்து கட்சி தலைவரும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்தியா கூட்டணியினர் மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தின் மீது, மக்களாட்சி தத்துவத்தின் மீது நம்பிக்கை வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உங்களைத்தான் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளரா ஏத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தென் மாநிலத்தை சேர்ந்த இவருடைய ப்ரொஃபைல எல்லோரும் கவனிக்கணும். உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில சட்டம் பயின்று 1971 வழக்கறிஞரா பிராக்டிஸ் பண்ண தொடங்கினார். பின்னர் ஆந்திர மாநில அரசு வழக்கறிஞர், ஒன்றிய அரசோட கூடுதல் நிலை ஆலோசகர், ஆந்திர மாநில உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி, கவுஹாத்தி உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதினு படிப்படியா தன்னுடைய கேரியர்ல முன்னேறி மாண்புமை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியா பொறுப்பு வகிச்சு இன்னைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளரா உயர்ந்திருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட தன்னுடைய 60 ஆண்டு கால வாழ்வை சட்டம், நீதி ஆகியவற்றுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். இவர் நீதியரசரா பணியாற்றின காலத்துல நேர்மையா, சுதந்திரமா செயல்பட்டு மக்களுடைய உரிமைகளையும் சமூக நீதியையும் உயர்த்தி பிடிச்சு அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட மாண்பையும் போற்றி பாதுகாத்தவர். கோவா மாநில லோக் ஆயுதா தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். இவர் ஏன் இன்னைக்கு தேவைப்படுகிறார் என்றால், பாஜகவின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை சிதைக்க நினைக்கிற இந்த நேரத்தில் அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாத்த நீதி அரசரான இவர் அதை பாதுகாக்கிற பொறுப்புக்கு தேவைப்படுகிறார். மாண்புமிகு சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டோட உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்கக்கூடியவர். அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுத்தான் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் நடத்தின மாநாட்டில் அவர் பேசினதை சுருக்கமா சொல்லணும்னா, இது திருவள்ளுவர், பாரதியார், பெரியார், கலைஞர் ஆகியோருடைய மண். போராட்ட குணத்தை இந்த மண் எப்போதும் விடுவதில்லைன்னு சொல்லி புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக போராடுறது நம்முடைய கடமை. இது இந்த தேசத்துக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான பணி. இவர்கள் கொண்டு வர நினைக்கிற தேசிய கல்விக் கொள்கை மனித மாண்புகளுக்கு எதிரானது. நான், எனது, என்னுடையது என்ற கலாச்சாரத்தை மட்டுமே இது உருவாக்கும். பன்முகத்தன்மையோ கல்வியின் ஜனநாயக பரவலையோ இது உருவாக்காதுன்னு தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சு தமிழ்நாட்டோட ஒன்றிய பாஜக அரசு இப்ப என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு? அரசியல் எதிரிகளை பழிவாங்க புலனாய்வு அமைப்புகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜகவின் துணை அமைப்புகளா மாத்திக்கிட்டு இருக்கு. அரசியலமைப்பு சட்டமே ஆபத்துல சிக்கி இருக்கு. இந்த சூழல்ல இந்தியாவோட அடிப்படை கொள்கைகளான மதச்சார்பின்மை, கூட்டாட்சி தத்துவம், சமூக நீதி, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை ஆகியவற்றை நம்பிக்கை கொண்ட ஒருத்தரா இன்றைக்கு அவர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார். நாம முன்ன இருக்கக்கூடிய கடமை
ஆனா பாஜகவோட தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் எதிரான அத்தனை நடவடிக்கைகளையும் செஞ்சுட்டு தமிழர் என்ற முகமுடி அணிஞ்சு ஆதரவு கேட்கிறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய ட்ரிக்கு. தனி மனிதர்களை விட தத்துவங்கள் தான் அரசியலை வழிநடத்தும். தனி மனிதர்கள் என்பவர்கள் வெறும் பிம்பங்கள் தான். அதனால எந்த கருத்தியல் மக்களுக்கான மக்கள் நலனுக்கான கருத்தியலோ அதைத்தான் ஆதரிக்கணும். எனவே சட்ட ரீதியாகவும் மனித உரிமைகளுக்காகவும் போராடின, வாதாடின, தீர்ப்பு வழங்கின மாண்புமை சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் இந்திய ஜனநாயகத்தை காக்க, நாடாளுமன்ற மரபுகளை காக்க, மக்களாட்சியை காக்க, அரசியலமைப்பை காக்க குடியரசு துணைத் தலைவராக வெற்றி பெற்று வரணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்தியா கூட்டணியினுடைய சார்பாக குடியரசு துணைத் தலைவருக்கான அந்த வேட்பாளராக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் ஏன் அவர்களை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த காரணங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். குறிப்பாக மாநில எல்லைக்கு உட்பட்டவர் என்பதை கடந்து அரசியலமைப்புக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் தான் நமக்கு வேண்டும் என்கிற அடிப்படையிலே முதலமைச்சர் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக நீதிக்கு முன்பால் பணியாற்றிய நம்முடைய ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசராக இருக்கக்கூடிய சுதர்சன் ரெட்டி அவர்கள் இப்போது சமூக நீதியின் மாநிலத்தின் முன்பாக வந்திருக்கிறார். சிறப்புரையாற்ற அவரை அன்புடன் அழைக்கிறோம். Honorable Chief Minister of State of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin ji, my friend Mr. Nasir Hussain, and another friend from State of Telangana MP, Mr. Mallu Ravi, one of the senior most person in public life, Shri J.R. Balu, Tirumati Kanimoli, Selva Perutan, Shri Vaiko, Shri Hanugam, Tirumala Valavan, Thiru and the floor leaders of all political parties, opposition political parties, distinguished parliamentarians of both Lok Sabha and Rajya Sabha, friends, ladies and gentlemen, friends from media, if any present here, let me at the outset pay my respects and tributes to the great personalities of Tamil Nadu, representing Dravidian culture, language, it's a heritage which is a unique one. It's an occasion to recall who else, the great Periyar, and
Arinyar Anna, Kalainyar Dr. Karunanidhi, Sri Kamraj, and Bharat Ratna M.G. Ramchandran, the great personalities who represented the culture, the language, poetry, music, Thiruvalluvar, Bharatiyar, and Bharat Ratna, M.S. Subbulakshmi, and of course, Rajaji. I do not want to go to the medieval period and talk about the Cholas and the Pandyans and their people-friendly regimes. My salutations to this great land of Tamil Nadu. It is said that all great civilizations and probably all human societies have known that human beings are capable of imagining. India merely cultivated this art of faculty, more bold than most, and amongst the many in India, the state of Tamil Nadu leads this country in the art of imagination and vision. But for that vision, this state would not have been in the present situation, which leads the rest of the states in India in the Human Development Index. There are three, which all of you are aware. You are distinguished parliamentarians, long standing in public life. It would be imprudent on my part to elucidate it further. Health, education, and you lead in both these, health and education. State of Tamil Nadu is the pioneer in formulating appropriate socio-economic policies meant for the benefit of weaker sections of the society, which is dear to my heart. I do not speak about myself and I do not speak about my judgments. It's for all of you and the society to judge me now what I did. I have given enough number of judgments. Now it is your turn to judge me. Hitherto, I was upholding the Constitution, having true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. If given an opportunity, I'll make all possible efforts to protect and defend the Constitution of India.
There is a crisis. Standing before you, I'd be failing in my duty if I don't refer to the idea of federalism in the Indian Constitution. The Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, is a champion of idea of federalism. He represents that idea in the Constitution. He has faced many challenges and is still facing many and fighting very bravely for the idea of federalism. I still remember the plea taken by DMK before the Sarkaria Commission. Honorable Chief Minister is nodding the head because he knows to what I am going to refer. For the abolition of post of governor. How visionaries they were. They have anticipated the impending crisis which you are facing even today. The attempts to restructure the GST, quote unquote restructure, and formulate appropriate policies in the matter of allocation of financial resources to the states, if it goes through, it would be a death knell to the idea of federalism. The states would be reduced to the level of municipalities and would be made to depend upon the doles by the persons, whoever is in power, one or two individuals. It's a matter of serious concern for all of us. Unless all of us think seriously about it and collectively and evolve an appropriate strategy and a policy to face this impending difficulty, not only the idea of federalism, but the idea of a constitution would be in danger. Most of them, I don't name them, particularly those who do not have the idea of India and the idea of the Constitution, and keep on talking about what shall I say, repeatedly saying one nation, as if others are disputing that proposition. Of course ours is one nation. But what is India? That is Bharat. It's a union of states. What is that union without the states? What is that nation, India, without the states? That is the importance of the states in the first word of the Constitution. India, that is Bharat, shall be union of states. And here is the Honorable Chief Minister, day in and day out faces this challenge and this danger posed by those forces and the vested interest challenging the idea of federalism. Frequently I am asked, particularly since last 4 or 5 days, ever since my name has cropped up as a candidate
on behalf of the opposition political parties. What made you to come into this thicket of political arena since you were not concerned with the politics in any of your previous life? They forget that the Constitution itself is a political document. Everyone who participates in the elections, everyone who exercises the franchise is bound to have a political idea. I may not belong to any political party. True. I don't belong to any political party. I don't intend to join any political party. But to say that I have nothing to do with politics would amount to saying that I have nothing to do with the democracy. Political process an integral process of the democracy. They are intertwined. Therefore, if somebody says that I have nothing to do with the politics, it's not a truthful statement. Friends, ladies and gentlemen, it's not an occasion to deliver any lecture, particularly to the distinguished members of the parliament, whom I keep on hearing when they address the nation standing in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. They are not addressing their constituency alone, their state alone, they are addressing the nation. They introduce themselves to the nation and we watch them. We carefully listen to them. We learn from them. Therefore, there is no point in delivering a lecture, whatever I have learned from them while they are addressing the people through their seats in the parliament. I'm extremely grateful and I express my gratitude to Thiru M.K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and friends representing the various parties of opposition, including the India Alliance, for imposing their confidence in me. I assure you, before I leave this rostrum, that if given an opportunity, I promise you, it's a solemn promise, that I would not let you down. And I would not let down this instrument of Constitution of India, with which I have lived for the last 52 years. Hitherto I was upholding it. If given an opportunity, I will try to defend and protect it because the idea is in danger. Thank you, ladies and gentlemen. இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் அவருக்கு நன்றி. அதே போன்று ஆதரவு கேட்டு நீங்கள் வந்தீர்கள். ஆதரவினை மட்டுமல்ல, எங்கள் ஐயன் திருவள்ளுவரையும் நாங்கள் தருகிறோம் என்கிற அடிப்படையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சுதர்சன் ரெட்டி அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலையினை நினைவு பரிசாக இந்தியா கூட்டணியினுடைய எம்பிக்கள் சார்பாக வழங்குகிறார்கள்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒவ்வொரு நம்முடைய மக்களவை உறுப்பினர்களையும்
அனைவருக்கும் வெயிட்டா தொடங்கலாமா? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்திய எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பாக நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தம்முடைய துணை குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தலின் வேட்பாளர் ஜஸ்டிஸ் சுதர்சன ரெட்டி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்கள். இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை எல்லாம் சந்தித்து வாக்கு கேட்க எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருமித்த குரலாக அதன் வடிவமாக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஆதரவு பெற்றிருக்கக்கூடிய, வாழ்த்துக்களை பெற்றிருக்கக்கூடிய வேட்பாளர், அதே நேரத்திலே அவரை வரவேற்று இங்கே இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பல்வேறு கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கும் அவரை அறிமுகம் செய்து நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்று அவருக்காக வாக்கு கேட்டிருக்கிறார்கள். இன்று இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்திலே அவர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி தனக்கு ஆதரவளிக்குமாறும் நாட்டின் இறையாண்மையை, நம்முடைய அரசியல் அமைப்பை பாதுகாக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்து உரைத்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுது உங்களை எல்லாம் செய்தியாளர்களை, ஊடகத்துறை நண்பர்களை சந்திக்க அவர் வந்திருக்கிறார். அடுத்து உங்களோடு அவர் உரையாற்றுவார். Thank you, ladies and gentlemen, and the distinguished members of the Fourth Estate. Apart from three instrumentalities of the state, you constitute the fourth pillar in the democratic structure. And I am happy to see all of you together. What shall I say? You have not come to see me, but perhaps you have come to ask some questions, I suppose. There is no occasion and there is no need for me to introduce myself as a candidate in the ensuing vice president election, sponsored by the opposition parties. And before you ask me the question, I would reveal as to why I have accepted this offer, since I do not belong to any political party. And precisely, I suppose that is the reason why the opposition political parties
have chosen me to be their candidate. And I readily accepted the offer made, and I am grateful to each and every leader of their respective political parties who are for the present in the opposition, and they represent more than 64% of the population of this country. My journey has begun in the year 1971 when I got myself enrolled in the bar, taking the oath under the Constitution of India, declaring my allegiance to the Constitution of India as by law established. Then I became a law officer. The oath was administered again in the name of the Constitution. Then I became a central government standing counsel. Same thing. Then I became a judge of the High Court. The same oath was administered. Then I became the Chief Justice of Northeastern states. At that time, there was only one High Court, Guwahati High Court, for all the 9 states. And thereafter, of course, as the judge of the Supreme Court. Therefore, this journey of mine is a continuation of the journey that has begun in the year 1971 for the simple reason that the office of the Vice President of India is not a political institution, but it is a high constitutional office who is required to function without any affection or ill will, and exercise the functions and the duties in an impartial manner. I hope, and I give my word to all my friends sitting here and those who are not here, who thought that I would be an appropriate candidate to serve this nation with duty and devotion. I shall do so. Thank you, ladies and gentlemen. Sir, first, would you mind to introduce yourself? ANI. Sir, I have been speaking with you quite for some time, continuously. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is a distinguished person. And, but for him, I don't think this could have been materialized. He is an outstanding person in public life. I was very happy to meet him and interact with him. Sir, somebody should give you mic. Hi sir, this is Santana Kumar from Pudhi Thalamuri News Organization. Santana Kumar from Pudhi Thalamuri. The camera is on. Okay. Santana Kumar from Pudhi Thalamuri News Organization. Santana Kumar. Yes. You represent whom? Pudhi Thalamuri. From Yes, sir. What can I do for you? So, how do you see the comments from the Home Minister Amit Shah saying you support? Sir, how many times I would answer this question? Please read today's Hindu. It is a 8-column, if I don't know if anybody representing Hindu here. It is a 8-column news. And there is no point in talking about it time and again. I have said
what is that is required to be said about it. And there is nothing further to state about it. Somebody says something for the sake of saying, and I don't keep on responding to that, it would not be appropriate on my part to continuously talk about a matter which is totally irrelevant for our present purpose. Thank you. Sir, this is Pramod Madhav from India Today. You as Pramod ji, India Today. Sir, you What as narrative you are setting today? I'm just going to ask a question from the commoners. Why not, sir? So, you as a candidate for the opposition parties and CP Radhakrishnan as a candidate for NDA, what is the difference? What do you mean? He is Radhakrishnan ji, coming from Tamil Nadu. I come from your neighboring state. Neither of us chosen to born at a particular place. Radhakrishnan ji is born in state of Tamil Nadu. I am born in state of Telangana. What do you think he is going to uphold and what are you going to uphold? I do not speak about him because I have decided and declared openly in public that I do not want to make any comment whatsoever about the other candidate because the contest is for the post of vice president. And I have promised the nation, and I reiterate in the presence of all the distinguished leaders, that this is going to be one of the most decent election ever fought in recent past of this country. Sir, as you Therefore, said, I do not wish to make any comment about him and his candidature. sir, as you said, Yes, as I you said, represent. as you are not, I know what Pramodji was asking. I am a liberal constitutional democrat, having full faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I have performed my duties so far. Having allegiance to the Constitution, I shall continue to do so. as you said, you are not politically on the, but you belong to Andhra Pradesh. Sir. Any possibility I don't of, belong to Andhra Pradesh. Once I belong to Andhra Pradesh, now I belong to state of Telangana. Oh, still, if you wish to meet Chandrababu Naidu, ji, any possibility, sir? As he belongs to NDA Alliance also, any possibility? What of does it matter? Alliances, political parties are not members of the electoral college. She is a member of the electoral college. It is the members of the parliament who are required to elect their vice president. And I do not have any particular quarrel with Sri Chandrababu Naidu, whom I know for the last more than 40 years. What is the question? Would you ask Mr. Chandrababu Naidu? Through you, I appeal to everyone to consider my candidature on its own merits. That's it. As simple as that. Hi, sir. Anybody else? Sir, Sir, here, not repeating the question, ma'am. No, not repeating. So this is Dharni from Times Now. So you've made it amply... Times Now. Yeah. So you've made it Why you were smiling? Please tell me. Because you smiled, sir. Yeah, I smiled and you have understood the load of my smile. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Sir, you've made it amply clear that you don't want to talk about your opponent, Mr. C.P. Radhakrishnan. Yeah, I won't. So this is not specifically about him. This question is not specifically about Mr. Radhakrishnan. But now, while talking to the media, before starting to address the reporters, you told that the office of the vice president is not a political office. It is a high constitutional office. I believe it to be so. Yeah, you made the statement. So how do you see people with strong political ideologies? Because Mr. Radhakrishnan, this is not specifically about him, but in this case, he proclaims to be a proud RSS man. And how do you see people with strong political ideologies getting named as candidates for VP posts? I have never said that he is RSS man. No, not you, sir. They are saying that he is a quintessential RSS man belonging to a particular ideology.
And I do not subscribe to that ideology. That's why I made that statement. I'm a liberal constitutional democrat. Sir, the See, I have just, sometimes memory doesn't serve as well. I was about to mention the name of Sarvepalli Radhakrishnan, hailing from this very state, a philosopher, a distinguished educationist, held that office, high office. And you know the difference. My peer, Chief Justice Hidayatullah, held that office. Zakir Hussain, prominent educationist, held that office. And another distinguished person from your state, Bharat Ratna. You are nodding your head. What is the name? Abdul Kalam. Abdul Kalam. These are all the distinguished persons who did not come from any political parties. Merely because a candidate is sponsored by the political parties. No, because the political parties consist of MPs, members of parliament. That candidate doesn't become political in the sense political party. Not that I am a non-political person. If I have read the Constitution, interpreting this document for over a period of 50 years, how can I say that I am a non-political person? I don't belong to any political party. That's all. Thank you. Sir, your opponent has belonged to a political party. He has worked for a political party for a long time. So how do you see him getting named as a candidate? No comment about that, please, about the candidate. I do not want to. Hello. Thank you very much. Sir, hello, sir. My All name of is you very Siri. Good evening. I would like to introduce myself as Siri from ABN Andhra Jyoti channel. ఏం కావాలమ్మా? Sir, I am from Telangana as well. ఓ ఇంకేముంది మరి ఇక నేను చెప్పేది ఏముంది నా సంగతి అంతా మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. So, India bloc highlighting this election as ideological differences. What values or issues do you think are at stake this election, sir? All the values that are enshrined in the Constitution of India, because ours is a multi-religious, multicultural, multilingual nation. More than anything, I consider the idea of a fraternity perhaps is slowly coming under an attack. I thought you stood up to congratulate me. Congratulations, sir, Thank in you. advance. Sir, this is Wishing you all Neil the Rasan best. from New Indian Express. అయిపోయింది కదా సార్ ఇంక మళ్ళీ ఏంటి సార్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చలో आप बोलते हैं. Sir, this deputy speaker post in the Lok Sabha remains vacant for many years. There is a constitutional provision makes it mandatory. Opposition parties are also asking it, to fill this post. So, what is your assessment on the parliamentary democracy agenda? So, see, that is for the government to fill up that post. Opposition parties have been asking that post to be filled up. We've been talking to the government and raising that issue again and again. It is still being kept vacant. The government of the day has to answer for that. Thank you so much.